So இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் எமர்ஜிங் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். ஸ்டாப் டூயிங் திஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க? இதை பண்ணாதேங்கிறது இட் செல்ஃப் இஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். இப்போ வந்து இஃப் யூ கோ அண்ட் டெல் மை 2 kids இதை பண்ணாதேன்னா அதுதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆனால் போட்ட பைசா திருப்பி வருமா, அதில் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருமா, அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக வருமா, தீஸ் ஆர் த 3 things. சர்ப்ரைசஸ் பிடிக்காதப்போ இப்போ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், ஸோ ஈவன் பிஃபோர் சைனிங் டீல்ஸ் என்னென்ன கீ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போத் வேஸ், இந்த borrower side also and from your investor side also, what are the legal protections that you are taking in? செஷன்ஸ் கோர்ட்லேருந்து ஹை கோர்ட் வரைக்கும் they look for one thing. Is there a contract? Is there a breach of contract? Is that breach highly visible and evident? இது 3 தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இது 3 if you are able to prove. ஹலோ மேஜிக் 20 தமிழ் யூஎஸ், நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா செந்தில் நாதன் அண்ட் இது உங்கள் கார்னர் ஆஃபீஸ் ஷோ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னாலே நமக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு தானே தெரியும். ஆனால் ஆல்டர்னேட்ஸ்னு ஒரு பெரிய கடலே இருக்குது. அதை பற்றி நிறைய இன்சைட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக சுந்தரம் ஆல்டர்னேட்ஸோட எம்டி அண்ட் சிஇஓ கார்த்திக் அத்ரேயா சார் நம்மளோட இருக்காங்க. ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், பிஎம்எஃப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு காமன் டேர்மாக இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்டர்னேட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது சிம்பிள் ஒரு லேமேன் லாங்குவேஜில் எப்படி மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறீங்க? ஆல்டர்னேட்ஸ்னால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேருந்தே பதில் இருக்குது. which is not bank deposits, which is not mutual funds, which is not PMSங்கிறது alternates. ஸோ அது ஒரு லெவல் டீப்பராக போனோம்னா அது எப்படி புரிய வைக்கிறதுனா, there are 3 broad bucketsங்க. ஒன்று வந்து there is private equity, very popular worldwide. இந்தியாலையும் has been there for 25 years. வேறு அன்லிஸ்டட் கம்பெனியில் எக்விட்டி ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, அது ஒரு பிக் பார்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்ஸ். செகண்டு வந்து வென்ச்சர் கேபிட்டல், இந்த வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் சீட், ஏஞ்சல், சீரீஸ் ஏபிசின்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. ஸோ வேர் யூ ஹெல்ப் அ நியூ கம்பெனி, நியூ ஐடியா, நியூ டெக்னாலஜி க்ரோ. தட்ஸ் another vast ஆல்டர்னேட்ஸ் ecosystem. மூணாவது வந்து ப்ரைவேட் டெட் ஆர் ப்ரைவேட் கிரெடிட், அதாவது அந்த மணி லெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, வேறு இந்த ப்ரைவேட் ஃபைனான்சிங் பண்ணுறவங்க. ஏர்லியர் ஆன் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மணி லெண்டர் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் கார்பில் ஹவு டு யூ ஃபைனான்ஸ் டெட் டு கம்பெனிஸ் விச் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் பேங்க் ஃபைனான்சிங். அதாவது பேங்க்கில் போய் கடன் வாங்கக்கூடிய திறமை இல்லாதவங்கள், பப்ளிக் மார்க்கெட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதவங்கள், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபைனான்சிங், ப்ரைவேட் எக்விட்டியும் ரைஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா கம்பெனி இன்னும் அந்த லெவலுக்கு முன்னேறல. ஸோ ப்ரைவேட் கிரெடிட், அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ், டிசர்விங் கம்பெனிஸ், க்ரோயிங் கம்பெனிஸ்க்கு கிரெடிட் லோன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட், விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ப்ராடக்ட் இன் இந்தியன் ஆல்டர்னேட்ஸ். ஸோ ஆல்டர்னேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிதிங் விச் இஸ் நாட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் பேங்க், largely private financing. Within private financing, late stage equity, late stage debt, early stage equity, early stage debt, early stage financing in debt, early stage financing in equity. So in the mari where there is an inability, இன்னொரு செக்ஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்ஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது கம்பெனிஸ் வந்து ஆல்ரெடி பேங்க்ரப்ட் ஆகி இந்த அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்குள்ளே போய் இப்போ இந்தியன் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு, ஐபிசி என்சிஎல்டி ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போய் வந்த கம்பெனி அதை வாங்கி டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணுறது இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்ஸ் இன் இந்தியா. ஆனால் ஒரு லேமேன் லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால் இட் இஸ் ப்ரைவேட் டெட் அண்ட் ப்ரைவேட் எக்விட்டி. ஸோ சுந்தரம் ஆல்டர்னேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லெகசி ஆர்கனைசேஷனில் யூ ஹேட் டு கம் இன் அண்ட் பில்ட் அண்ட் ஸ்கேல் அப். ஸோ ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ணுறது ஒரு டிஃபிகல்ட் ஜேர்னினா, ஒரு லெகசி ஆர்கனைசேஷனை இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது இட்ஸ் another கேம். ஸோ ஹவ் வாஸ் தட் கேம் ஃபார் யூ? ஸோ சுந்தரம் ஆல்டர்னேட்ஸுங்கிறது இஸ் அபவுட் 8.5 years ஓல்டுங்க. சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் ஹஸ் பீன் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபார் மோர் தேன் 70 years. ஸோ லெகசி ஆர்கனைசேஷன் இப்போ நம்ம சொன்னோம்னா அது வந்து சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ், where originally started as a Lakshmi General Finance and then in the early 50s and then it IPO'd in the early 70s, and so அது ஒரு household name மாதிரி. So Sundaram Finance has many businesses. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ general insurance, housing finance, mutual fund which has been there from the late 90s,
இப்போ சுந்தரம் ஆல்டர்னேட்ஸுங்கிறது இப்போ நாங்கள் ஆல்டர்னேட்ஸ்னு ஒரு டெஃபினேஷன் சொன்னேனே, அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணி இட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச். ஸோ த பிஸ்னஸ் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் while the group has been in existence for over 70 years. நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் என்னென்னா, திஸ் இஸ் மை ஃபோர்த் ஸ்டார்ட் அப். Me as Karthik, where originally in the late 90s, and I have done this 4 times in large institutions. ஆர்த்தர் ஆண்டர்சன் ஒரு கம்பெனி இருந்தது முன்னாடி, அது லேட் 90s ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார்ம், பர்வைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி. அங்கே ஒரு கார்ப்பரேட் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ளரிஷ் பண்ணது இன் சென்னை. அதுக்கப்புறம் எஸ் பேங்கோட ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ ஆல்தோ இட் இஸ் அ வெரி ரெகக்னைஸ்ட் பேங்க், நோ ஐ வாஸ் த 4th எம்ப்ளாயி. ஒரு உடன் பெஞ்சஸ்லேருந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம், எஸ் பேங்க்கா நோ பேங்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு செகண்ட் ஸ்டார்ட் அப்பு. தென் ஐ லெஃப்ட் தெம் வென் தட் பேங்க் ஐபிஓட். மூணாவது ஐ ஸ்டார்டட் அன் என்பிஎஃப்சி அகெயின் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் கால்ட் ஆல்டிகோ. ஸோ பில்ட் தட் அகெயின் ஃப்ரம் 0 to about 5,000 crores. So this is my 4th startup back in Chennai where I belong, in a group that is admired, where you build a business. So நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் கரெக்டு தான். It is very difficult to build a new business despite a legacy platform. With the challenge என்னன்னா, in Sundaram business available opportunity market அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் அதை culturally to marry it with an organization as respected, as admired, known for conservativeness is the difficult challenge. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட் டெட், ப்ரைவேட் எக்விட்டி இந்த வேரியண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ பண்ணணும்னா there is some level of risk that you have to take as a fund manager, as funds, as investors. அந்த ரிஸ்க்கை எப்படி நம்ம சுந்தரமோட ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பேக்கேஜ் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ்க்கு லான்ச் பண்ணி பைசாவை லூஸ் பண்ணாத, how we are able to invest it over time, harvest it and return it, where the customer's confidence and belief in Sundaram as a group should not be destroyed. அதுதான் பெரிய இருக்கக்கூடியதுலேயே பெரிய சேலஞ்ச், கண்டினியூஸ் டு பி மை லார்ஜஸ்ட் சேலஞ்ச் இன் த பிஸ்னஸ், பிகாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த மார்க்கெட் இஸ் அவைலபிள். We have a great team. We have built a very robust business. We have gone from 0 to 12,000 crores of assets right now as we speak in about 8 years. We have done over 130 deals. We have never lost investor money. We have never missed a single quarter's interest payment. இது ஒரு பேங்க் லோன் பிஸ்னஸ் மாதிரி, இன்க்ளூடிங் த்ரூ கோவிட் we have not missed a single quarter's interest payment. அது எப்படி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, it is because we have taken great pains to package the product, protect the risk, protect the capital, lend only on secured business. There are complications in terms of how we do it. Fighting competition where my competitor is able to lend unsecured. Despite that, sticking to a discipline and being able to uphold that respect that the legacy of Sundaram commands is the challenge in the business. So other than that, the opportunity is vast and enormous. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆர் எமர்ஜிங் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். ஸ்டாப் டூயிங் திஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் அப்படின்னா எதை சொல்வீங்க? அது இட் டிபெண்ட்ஸ். இப்போ டுடே ஐ ஹாவ் 2 boys. They are 19 and 21. Now they have views on what they want to do. So the idea is that no startup will succeed without passion driving it. As long as the idea is logical and the opportunity is real, today's environment gives you an ability to access it. So இதை பண்ணாதேங்கிறது itself is a challenge. And it depends on the person. இப்போ if you go and tell my 2 kids இதை பண்ணாதேன்னா அதுதான் பண்ணுவாங்க. So ஆனால் it has to be rooted. So this is also where I think mentors, sponsors, people who have done this before. இப்போ எனக்கு I get pitched a lot of startup ideas and I've invested also in many of them. ஆனால் there are many areas where I will tell, even though there is a lot of passion, இது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுப்பா, இந்த ரீசன்ஸ்க்காக ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தோம்னா I think it is better received. But as a policy for any entrepreneur and innovator, starting off with a no is not the preferred route, because there are anyway businessல எக்கச்சக்க தடங்கள். So you have to break out of all that and come out is in any case a challenge. So I think it is I never say no. So even ideas, we have new ideas, innovation labs, we have a lot of things in Sundaram. So all the youngest analysts to senior fund managers come up with new ideas every quarter.
So, we have a very active culture of nurturing them and seeing if it is commercially viable, we take it up. If not, there is a justification on why not. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய லேட் ஸ்டேஜ் டெப்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்றப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி குவான்டிடேட்டிவாக மட்டும் யோசிக்காமல் குவாலிட்டேட்டிவாக எந்த இடத்துல டெசிஷன் எடுப்பீங்க? வாட் இஸ் யுவர் பர்சன்டேஜ்? ஸோ குவான்டிட்டி இஸ் அஃப்கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ டெட்டுங்கிறதுங்க இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ் சப்ஜெக்ட். இப்போ மோஸ்ட் பீப்புள் திங்க் தட் யூ கிவ் அ லோன் as long as you have security you're okay. அப்படி கிடையாது. So டெட்டில் வந்து what you have to do is, one is the just to spend 1 minute on the quantitative side. So we have very detailed templates and we don't come and ஒரு டீலும் பார்த்துட்டு புதுசாக இன்வென்ட் பண்ணுறது கிடையாது எதுவுமே. So we have a standard template. In the fund real estate na, this is the format of lending. This is the security. This is the stage of project. This is the risk we want to take. We cannot take any equity risk. இவ்வளோ cash flow இருந்தாலும் promoter இவ்வளோ டெவலப் பண்ணியிருந்திருக்கணும் historically. Project should be at a certain price point. It should not be luxury. It should not be very low priced. It should be at a level where promoter is making enough profit. So there are about 40 to 50 credit safeguards, which we wrote way back in 2016 before we started the business. From that day to today, we have gone through 5 funds, 100 transactions. We have not changed that template. It remains the same. It has continued to work for us. Other than that, I think the only subjectivity in terms of quality of management is the management integrity. Very important. Hard to judge, hardest to judge, because what you see is not always what you get. So integrity judgment is only through a diligence of past behavior. So உன்னூத்தரோட எப்படி நடந்துட்டு இருந்திருக்காரு, has he fulfilled all his obligations, has he paid back money in time. So there is a track record test that happens, in addition to which there is a style of management assessment. Is he very aggressive? Does he take risks beyond ability? Does he take too much of loans? So all these will become qualitative management criteria. So even within management, there is a quantitative and a qualitative assessment that is done of management capability before we are checking the box on a promoter. ஸோ நீங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க்கை எப்படி சார் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க? ஏன்னா மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் மாறிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ரிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் என்னென்னலாம் ரிஸ்க்குன்றதை பார்க்குறீங்க? ஸோ எங்களோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, we are a 100% private portfolio. So we are not mark to market. We don't run net asset values based on how stock prices go up and down. There is another piece of our business, which is public markets equities. There, of course, every day mark to market is different. But in a private credit business, in a loan portfolio, it is private 100%. Within that, the only thing that we look for is early warning signals in terms of credit risk. Is the sales slowing down? Is cash flow collection slowing down? Is price points reducing? Is there a pressure on any sort of cost to increase? So for example, in the West Asia, Iran war mudinjappuram, there was a serious risk of oil prices going up, which it has. So automatically there is an inflation impact on the underlying portfolio. So whether it is real estate or steel or construction or anything, inflation is a very real thing. So what is the impact on product margins, unit profitability is something that we assess quarter on quarter. எங்களோட advantage in our portfolio எப்படின்னா, the portfolio is homogeneous, which means even if there are 25-30 loans within a single fund, all those 25 loans will follow the same characteristics. It will have the same asset cover, it will have the same cash flow cover, it will have all the PGs, PDCs, security, risks, etc. It will follow all 3 to 4 year loans. Everything is 100% amortizing. Everything is quarterly coupon paying. So the whole idea of building this business, and I think the key for us to grow and scale, is homogeneity. So அந்த homogeneity இல்லைன்னா ஒரு டீலும் வேறு மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தால் it becomes impossible to control the characteristics of a portfolio. Plus நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு important answer என்னென்னா, 100% of our exits are through the cash flow of the underlying project and company, operating cash flow. So we don't depend on IPO, we don't depend on trade sale, how the market moves, new investor is not a concern. Our concern is, in real estate, நீ வீடு கட்டினியா, கஸ்டமர் கிட்ட வாங்கினியா, கேஷை கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணியா, are you selling at the right price, are you returning, because 100% we have an escrow of all the cash flows. In a manufacturing company or an education services company or a hospital, same logic, operating company cash flows coming into our escrow, our ability to sweep every quarter. So it is a very, very downside protected, senior secured, homogeneous portfolio, which is uncorrelated to market. So we don't depend
on market and mark to market for us to exit, which is the most important thing for our investors. போட்ட பைசா திருப்பி வருமா, அதில் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருமா, அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக வருமா. These are the three things. Protect capital, which is priority number one, even for Sundaram Finance. Same logic flowing from parent to Sundaram Alternates. Second, are you generating cash flow every quarter to show that your underlying investments are working? Very important. Every quarter we pay out income distributions to our investors. Are you generating the right amount of return for the risk you are taking? Risk adjusted return, அப்படினு சொல்லுவோம், RAR. So capital protection, consistent income distribution, which is cash yield, and risk adjusted return are the three things that drive all our strategies in private credit. Whether it's real estate, whether it's credit special opportunities, whether it's performing credit, or any other strategy that we may launch will follow the same, because that is coming directly as a 75-year-old legacy for us. ஸோ உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ரேட்ஸே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லி Zero loss track record, zero miss. Even during COVID, we were distributing every quarter. ஸோ டு யூ டூ ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ஆன் யுவர் borrowers? லைக் மார்க்கெட் டிமாண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ஃபியர் வருதா அப்படின்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவீங்களா? 100% பண்ணுவோம், because without that I don't think it is prudent to make an investment. So but there are different ways in which we stress the invest. By the way, all these stress tests are done before we invest. Because the cardinal rule of investing is after you invest, you better live the investment. You're already, the money is in the ground. So before you invest is where you do most of your due diligence. And within that, there are a couple of ways in which we have devised automatic credit policy driven stress tests. For example, in real estate credit, when we lend, we do not do any land financing or pre-approval financing, which because we have learned historically that 80% of the money lost has happened because an investor has come in very early land stage and so on. So we come in when a project is launched, which is 100% brownfield, 30 to 40% sold, 20 to 30% constructed. So we come in and basically take an escrow of already ongoing cash flows which are sold and unsold. So the risk becomes very, very less. It almost becomes a bank-like risk. So the only thing then we have to then stress is sales in the velocity la nadakuma. So for that also our credit policy says that every deal has to have minimum 2 running projects. So even if one project slows down, you have sweeping the cash flow of the second project. So I think this is a highly risk mitigated strategy which to my knowledge nobody else who does real estate financing in India follows, which is honestly the reason for us to have the kind of track record that we do. So in the same logic in the corporate credit side where there is no real estate is, even if we lend to a manufacturing or a hospital or an infra company or an EPC company and we have access to operating cash flows, we also insist on some level of security coming from promoters' own assets. So we realize that unga kitta kaas illa, which is why you're coming to us. But even if you don't have the money, you must be able to put skin in the game. So any form of personal real estate, flat, building, land, anything else, a controlling stake in the business is something that we take. So our investors, why they come in and we have more than a 90% repeat of our investors is because they are comforted that Sundaram சொல்றதை தான் செய்வாங்க, and whatever they say to us in terms of security protection is real. And we've had investors come and diligence post investment our portfolios and found this to be true. So the idea is to lend on a senior secured basis so that capital is never at a serious risk. Of course, we are taking risk in terms of funding to a particular situation or time related risks or event related risks and so on. But the goal is to try to mitigate it as much as you can. So that there are no surprises. The whole idea of an investment, particularly a credit investment or a private credit investment, is you should operate on a no surprises approach. If you are constantly surprised that government change aidita, something new is happening on, that means you have not got the right policy or you have not followed the right credit practice to do. So for us, the primary reason for success is the discipline to follow that we decided all those years ago, and we never deviated from our path. சர்ப்ரைசஸ் பிடிக்காதப்போ இப்போ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், ஸோ ஈவன் பிஃபோர் சைனிங் டீல்ஸ் என்னென்ன கீ லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, போத் வேஸ், இந்த பாரோவர் சைடு ஆல்சோ அண்ட் ஃப்ரம் யுவர் இன்வெஸ்டர் சைடு ஆல்சோ, வாட் ஆர் த லீகல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் தட் யூ ஆர் டேக்கிங் இன்? ஸோ த செகண்ட், I'll answer the second part first. The customer is our king. And so we exist, and there is a strong, in fact the chairman of the group will always tell me at every quarter's review meeting, boss, the customer pays your salary. So for us, there is no legal protection vis-a-vis customer.
So obviously the contracts or contribution agreements will have the standard clauses that all the lawyers will draft in terms of unfair but the bottom line is we are running an absolute fiduciary business where we take care of the investors capital, make sure we invest it in logical and efficient things, generate the return that we have committed and give him back the money. So whereas versus customer, the legal protection is extreme. Because the goal is to be that you have to, under any circumstances, be able to extract your capital. You must protect it. So we write our own agreements. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we will take charge of an asset. Just to talk about the security, we will have seen a secured means we will have charge of some asset. That asset has to have a monetizable value. In our case, if we are lending 50 crores to someone, we need an asset worth 1000 or 100 crores mortgage to us. So we need a 2 times cover on every single deal that we do. Then we go in escrow cash flow. 100% of cash flow is escrowed, which means money will come through operations, selling, sales, whatever. It will come to a designated account. That bank has instructions that that entire money belongs to the Sundaram Fund, Alternates Fund. And we will appropriate based on a waterfall that first we will service our quarterly interest, then we will service our principal, then money is released to the business, like any other bank loan. So we are no different from a bank in terms of doing business. Then we have corporate guarantees, personal guarantees, post-dated checks, covenants, share pledges, rights to step in, ability to be on the board, do loan to own. There are so many legal, sort of downside protection scenarios which we have envisaged, and our security structure is very tight to ensure that we are prioritized at the end of every quarter. Sundaramku kaas kattittu dhaan na business paakadum is really the sort of view that we want the promoter to have. And as long as you have the security structure and the enforceable contracts to go to a court of law and claim your rights, of course even within that I think it's an art. So it's not a science in terms of enforcement. It's a separate subject, we can talk for hours on it. But don't want to go into too much detail, but all our contracts are highly enforceable. The burden of proof is on the borrower or the investee to show why he should not pay. So அது ஒரு பெரிய இந்தியன் கோர்ட்ஸில் that is a very unique thing, because before Sundaram I ran a distressed assets business. So all I did was invest in very, very risky things, enforced in all the jurisdictions. I've gone to all the high courts. I've used all the Supreme Court lawyers that you may have heard of, Abhishek Manu Singhvi, Harish Salve. I've worked with all of these guys. So for me, there's a reasonable understanding of how Indian courts work. So they mainly, in any judge or a district or sessions court and the high court varaku, they look for one thing. Is there a contract? Is there a breach of contract? Okay. Is that breach highly visible and evident? இது மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க. இது மூணு if you are able to prove, you are already 50% ahead on the case. So that's sort of how we look at structuring all our contracts. ஸோ ஏஐ வந்து நிறைய உள்ளே வந்துடுச்சு. ஸோ மெஷின் லேர்னிங் வந்து உங்கள் லெண்டிங் டிசிஷனை பெட்டராக்குதா, இல்லை ஸ்டில் யூ ஃபாலோ த ட்ரெடிஷன் ஹியூமன் ஜட்மெண்ட்ஸை தான் யூ பிலீவ்? What is your opinion on? So we are running several AI projects within Sundaram Alternates, but almost all of them are to enhance efficiency, speed, turnaround. They are efficiency enablers, never replacing a human brain and human skill. So our judgment, subjectivity, assessment of situations is all human. But automating our investment committee sheets, automating our monitoring, we do monitoring every month. So all of those are increasingly getting monitored. Equity research reports are being written on a cloud platform. So there are a lot of, I would say, efficiency enhancing measures that over the last 8 months we have started running 3 or 4, maybe even 5 AI projects. In fact, we have a guy dedicated to tech ops who will do only this. Even customer onboarding is done using a Gemini platform. Data analytics for customers and brokerage reports, etc., are all generated on cloud platforms. So everything to do with efficiency, automation, and productivity improvement, we use AI, never to replace a human brain and a human judgment. We still think it's a very human business. It's a very touch-based business, and very difficult to leave it to AI, because this is not the business we run in alternates, and generally businesses of alternate in India do not run like algorithmic trades.
So you can't put a trade, go to sleep and wake up. You have to live and you have to sleep the deal. What if you get an opportunity to redesign India's credit ecosystem? Maina, one ஒரு reform மாதிரி நான் பண்ணுவேன் because this is something a gap I see. அப்படின்னா what would it be? I think India is in regulation and speed of judiciary is the single biggest change that will enhance creditor rights in India. So there is a lot of disharmony at the moment. So for example, if I do a non-convertible debenture, if it is not listed, I do not have SARFAESI rights. I can't go and, like a bank, go and do it. So reformation of judicial process, making more instruments creditor friendly, will massively increase the penetration of credit, the proliferation or the expansion of credit, and practitioners' ability to run credible funds. So I think it is an enormous win for the entire ecosystem if that one. Also, when I say judicial reformation, it is not one change. It is a series of changes, but overall, if there is a genuine institutional creditor, whether it's a lender or an investor or a whatever, money lender, if he or she or it is capable of going to a court and getting efficient and fast justice, I think that would turn millions and billions into trillions. I think is the potential of the market.